Maryland. We got Maryland. Maryland in the house. Pennsylvania in the house. Washington, Illinois. Pennsylvania, you got that. All right, let's bring it home. Good morning. I'm Carol Alvarado, State Senator from Texas, and also the chair of the Democratic Caucus in Texas. Thank y'all for standing with us in the birthplace of American resistance. We are gathered here in Boston not by coincidence, but by design. Just steps from here in 1773, a group of colonists dumped tea into the harbor in an act of defiance against a king who believed he could rule without consent. That spark lit a revolution. Right. Today I stand before you not just as a Texas lawmaker, but as an American with a warning. What is happening in Texas isn't just a state injustice. It is a national alarm bell. Our state's leadership is trying to redraw congressional lines in the middle of a decade with no new census, no new data, and no legitimate reason except to serve one man's political ambition. Donald Trump picked up the phone, called our governor, and demanded new maps. And just like that, Texas Republicans sprang into action, not to serve the people, but to serve themselves. Let me be clear. This is not redistricting. As my brother from Houston, Boris Miles, says, this is rigged-districting. This is tyranny in real time. We've all heard the term gerrymandering, which was founded here in Massachusetts. This, ladies and gentlemen, is Trump-mandering, and all the Republicans are pandering to the Trump-mandering. And if it can happen in Texas, the second largest state in the country, it will happen elsewhere. This is not a one-off. It's a blueprint. If we do not stop it now, they'll copy and paste it across the country. No way. They are trying to redraw the rules of democracy in the middle of the game, not because they've won, but because they're afraid of losing. That's right. That's right. They're manipulating maps because they cannot manipulate the will of the people. All right. They're suppressing voters instead of earning their trust. And in doing so, they're shredding one of the last threads of faith the public has in our system of government. Y'all, 60 years ago today, That's right. the Voting Rights Act was signed into law by a great Texan, President Lyndon Baines Johnson. A landmark of civil rights achievement forged in the fire of protest and sacrifice. It was meant to protect every American citizen's right to vote, no matter their color, their zip code, or their party. But that promise is once again under attack. Instead of honoring the VRA's legacy, Texas Republicans are erasing it, one district, one voter, one community at a time. We came to Boston to remind America we don't have a king here. We have a constitution. The spirit of rebellion that was born here lives in every community that refuses to be silenced. We're here to say that Texas will not go quietly into the night, and neither should you. Oh yeah, this is our line in the sand. And to those who would trade our democracy for a little more power, hear us now. The people are watching, and we are ready to fight back, because when democracy is under attack,
from Texas to anywhere, we show up. We link arms. We push back together. On this 60th anniversary of the Voting Rights Act, let us be as bold as those who marched to Selma, just as unyielding as those who fought for their voices to be heard. We will not go back. No. We will not be silent. No. And we will not give up. No. I want to say to our Texas House members who are watching from all over, we love you. We are so proud of you. We got your back. This, ladies and gentlemen, is what democracy looks like. And now, please welcome my brother from Houston, Harris County, who's been there fighting on the redistricting committee with me, State Senator Boris Miles. Good morning. I'm State Senator Boris Miles from Houston, Texas, and I want to thank each and every one of you, no matter what part of the country you've come from, to join in with us. So give yourselves a big round of applause. And to the great leadership of this state, we want to thank you for hosting us as well. To the great leadership of this state, you've been very, very hospitable, and we understand that you understand the problem and the fight we're going through. So thank you as well. Hey, listen, this mid-decade rigged districting, as I've coined it, rigged districting, is nothing more than a farce. It's just another poll tax, okay? All it is another poll tax, another way to discriminate black and browns from voting in the state of Texas. But I want you to understand something. It's not just Texas. After Texas, it will be your state. After your state, it'll be this entire country. When and where do we stop him? We stop him now. Now. Okay, we stop him now. Because look, people have died for the right to vote for us the right to vote. We have to keep our faith and keep our fight and keep democracy in place. That's the most important thing we have in this country is our democracy. And we shall not stand by and let one man and one governor turn us around. So together we'll keep our faith, we'll keep our fight, and together we'll win. Thank you. And next, also from the great state of Texas, this is round 2 for him, and he's been standing strong. One of my state representatives, State Representative Armando Wally from Texas. Good morning. My name is, again, State Representative Armando Wally. I'm proud to be here to represent my colleagues, my 50-plus colleagues in the House who are fanned out throughout the state to spread the gospel, the bad gospel that is Donald Trump and the leadership that he's trying to impose on the state of Texas. I want to thank our colleagues. I know we have a lot of our Senate colleagues present, and I want to thank all of you behind us. This is very heartwarming, gratifying to see the support from members, from colleagues and members of state legislators from around the country. We thank you. We appreciate you. But the fight must continue. The fight must continue. There's 50-plus Democrats right now that are fanned out, standing up for your right, not just Texas, but standing up for the American people. We all know the criminality in the White House is running rampant. And what we're trying to do is stop that criminality. Because these 5 seats in Texas, these particular 5 seats, 4 of those, majority of those seats are represented by black and brown communities. Okay? It's no coincidence that when the governor picks up, when the president picks up the phone and calls Governor Abbott, he moves swiftly and targeted these 4 to 5 majority-minority seats. He's cracking communities and packing communities. So I would just say to you, to the American people, here in the cradle of democracy, of liberty, here in Boston, Massachusetts, the history
of this town inspires those of us in Texas, and all of you inspire us in Texas, our House colleagues, to continue this fight, because there's no price more worthy, more just than to give yourself of your community as public servants to represent the 200,000 people that I represent in Houston. But like the good book says, you can't just talk about the good things you do. You got to do works. That's right. Right on. Okay? And so I just want to say thank you. I appreciate the support. I'll send back a message to our colleagues in the House that legislators from around the country have our back. That's right. Thank you. We're listening in live. Dans pe suivre déclaration ensemble parlementaire démocrate qui quitté l'État de Texas, qui ont même après fait un mouvement de protestation côté que yo campé en face gouverneur qui lui-même Greg Abbott qui décidé pour lui répondre à une demande d'un chef l'État américain Donald Trump qui souhaitait que gagner une redistribution, une réorganisation de configuration géographique là dans state Texas là pour que yo capable gagner une majorité dans ça qui concernait congrès dans la cour Texas. Donc c'est comme ça situation liée pour le moment. Eh bien parlementaires démocrates ont décidé yo retirer quoi dans state là pour yo pas bay quorum pour séance ça l'arrivée réalisée. Eh bien depuis combien de jours parlementaires ont quitté state là, quitté la caillou, yo a voyager dans différents autres states qui gagné représentants démocrates capé diriger yo pour que yo capable continuer mouvement de protestation contre décision chef l'État américain li te prend dans tête collée ensemble avec gouverneur État Texas là pour que yo capable réorganiser configuration géographique là pour que yo capable gagner une quantité de sièges parlementaires qui allait joindre un parti républicain. Actuellement, républicain ont gagné 119 sièges en dedans chambre basse là. Eh bien, si vous arrivé augmenter 5 ça va permettre que vous gagnez 124 alors que vous besoin 118 députés pour que vous capable passer quel que soit projet que vous gagnez au niveau chambre basse là. Parce que vous pas gagné appui démocrate most of the time, often vous pas gagné. Par conséquent, pour capable arriver météo dans position pour certains yo capable passer une série de projets de loi, yo capable passer une série de projets politiques et que administration fédérale la voye ba yo, faudrait-il que yo gagne majorité. Chef l'État li prend décision ça pour demander Greg Abbott pour capable changer configuration parce que gagner deux city, gagner deux zones que li remporté dans cadre élection présidentielle qui passe yo, et bien li fait comprendre que ça ba le droit pour gagner représentation parlementaire qui sorti dans zone ça veut fait que il a décidé pour capable réorganiser mais décision ça était devenu après que tu as fait organiser une campagne pour détecter combien de monde qui a vivre dans ce titre là ça n'aurait un census pour organiser et pour que yo capable dénombrer population qui vivent dans ce titre là à partir du moment que yo fait les ça yo gagne droit également pour yo capable réorganiser pour connaître qui député qui représenter qui groupe de citoyens qui vivent dans ce titre là même dans mi temps période là yo pour arriver dans période 10 ans pour ta faire census ça et bien pour ta compter combien de monde qui vivent dans ce titre là pour décision ça capable arriver gagner une validité. Donc c'est comme ça qui vient faire démocratie yo obligé à organiser mouvement de protestation c'est là et yo obligé quitter ce titre là pour yo pas mettre shérif derrière comme employé l'État pour forcer yo aller dans bureau. Mais puisque au dehors et bien gouverneur il décidé là pour mettre mandat d'arrêt derrière responsable justice monsieur Parkinson il croit que c'est pour bagay qui facile mais on connaît pour faire pression sur eux pour ta forcer retourner la caillou il décidé pour capable mettre mandat d'arrêt derrière quel que soit
côté qui était dans cette là pour capable arrêter. C'est comme ça situation yo yé. Eh bien gouverneur Aleti Kaspi loin toujours pour forcer monsieur, il décider mettre yon fille sous tête yo, il décider mettre yon on taxe pour dire que si yo pas retourner, il a chargé chaque jour $500 pour jour que yo pas venir travail dans le congrès dans la cour Texas. Maintenant, combien comme que parlementaire ça a touché pour yo payer $500 fille parce que yo pas retourner dans cette là pour venir travail chaque jour, il a payé $500 amende. C'est comme ça situation liée dans le moment n'a parlé avec vous là dans la cour Texas. Et puis, nous avons arrêté pour nous dire que dans ce qui concerne les situations qui a été développées dans la cour Gaza, il n'a pas changé, bien au contraire. Benjamin Netanyahu, Premier ministre du pays Israël, là, il a décidé là pour être capable de prendre tout territoire palestinien, à savoir Gaza, tout bout de ça, pour occuper totalement dans l'idée dit pour empêcher que Hamas ait gagné un comme accès à territoire ça, qui est capable de avoir possibilité pour attaquer l'armée israélienne. D'après ça, Benjamin Netanyahu lui fait comprendre qu'il y a un plan ensemble avec le chef de l'État américain pour reconstruire Gaza, mais habitants qui vivent sous bout de ça là, ils ont mis au dehors ou bien ils ont choisi quelques pays dans la région pour occuper territoire ça qui c'est bien pays Palestine dans l'idée pour capable jouer une solution entre Israël ensemble avec Hamas. Gagné un mouvement de protestation tout bon côté certains pays membres Organisation des Nations Unies puisque dans le cadre Assemblée générale qui peut gagner pour dérouler à partir du mois de septembre pour le mois d'octobre, eh bien responsable fait comprendre que il peut gagner quelques pays qui décident pour être capable d'accord avec la Palestine comme pays grand monde tête li. C'est cas la France, Canada ensemble avec Grande-Bretagne. Président pays la France Emmanuel Macron dit que eh bien d'ici mois d'octobre qui vient là, il va reconnaître le pays Palestine comme pays grand monde comme pays armé. Grande-Bretagne lui fait même genre tout par voix premier ministre qui était parlé, monsieur ba explication qui plus claire sous position là, faudrait-il que Benjamin Netanyahu t'a capable quitter population vivre en paix dans zone là, c'est pour que des armes suspendent tirer, c'est pour population gain accès à soins de santé ensemble avec la mangeaille, c'est pour que Israël reconnaisse droit grand monde Palestine pour gagner la paix dans zone là, pour Palestine lui-même tout reconnaître droit grand monde pays Israël pour pas attaquer. Mais il dit petit casse plus loin et que Hamas n'a pas fait partie du projet la paix que Grande-Bretagne a parlé à parce que Hamas pas manifesté intention du tout pour que yo fait la paix ensemble avec le pays Israël. Mais parler des situations ça cap développé en Israël et Palestine, n'a faut connaître que envoyé spécial président monsieur Witkoff il était arrivé dans la cour israélite chita parler ensemble avec Benjamin Netanyahu. Dans compte ça, il était même allé visiter espace côté gagner manger qui entreposé pour tabac population ça qui a vivre dans grand goût dans la cour pays Palestine mais c'est dans zone Gaza. Et bien il faut connaître monsieur il quitté pays Israël, il est arrivé en Russie, là il rencontré ensemble avec le président pays russe Vladimir Poutine dans le cadre des masques qu'a fait pour essayer de gagner la paix entre Ukraine ensemble avec la Russie et puis pour que États-Unis pas besoin de mettre sanctions sous deux pays la Russie avec une question tarif douanier qui ont décidé d'augmenter à hauteur de 100%. Dans le même cas de ça, États-Unis trouvé le répute avec un ami qui c'est India, côté que chef l'État a fait voyage dans zone aller rencontrer avec autorité yo, il a qu'elle proposer autorité indienne pour que yo suspende acheter gaz dans mes pays la Russie, eh bien responsable saoudi jamais pas puisque au marché qui offre à eux même yo jeune gaz là à bon prix, eh bien yo pas capable quitter opportunité ça aller y a défendre pays yo. Donc problème États-Unis avec la Russie c'est pas bagay qui garde yo même y a défendre intérêt pays indien. Donc c'est comme ça situation liée pour le moment. Et puis d'abord dernière information ça avant que n'aller chef l'État américain réuni hier dans Caille Blanche avec une quantité d'autres groupes alto pour que limiter camper une commission les task force qui gagnait pour veiller à organisation des Jeux olympiques 2028 là dans le pays les États-Unis dans la cour californienne particulièrement. Donc malgré si répit qui gagne entre l'État local là l'État californien ensemble avec l'État fédéral là que dans a pu diriger mais ça pas empêché que y a défendre question pays et bien monsieur mettez camper là une commission qui a un paquet de personnalités là-dedans dont vice-président qui dans tête ligne qui a pu veiller qui a pu gérer organisation les Jeux olympiques de l'année 2028. Cependant, question qui était pendant qu'on y a là, comment yo mettez task force ça sous pied sans que ou pas une présence autorité californienne là-dedans ou bien est-ce que yo pral faire yon bagay conjointe à savoir comité qui régit dans la cour californienne pour organiser compétition ça avec comité qui lui-même sorti en dedans administration fédérale là, yo va travailler dans tête collée parce que il est question
de l'affaire d'un pays, c'est États-Unis d'Amérique. Merci tout le monde. N'allez, n'a tenu un peu plus tard pour nous informer. Pas oublier, devant le tour à partir de 12h. Je dis, on t'a supposé gagner ce Katia ensemble avec nous et n'a confirmé pour nous. Non, petit encore. Ride branché, madame, monsieur.